abantu njagala nnyo abantu bamanye nti sometimes omukwano ffe tulina right tusobola you're okay to interpret love the way you want. You're okay to see things the way you want. The way you want. But abantu balina okukimanya nti ekisinga okubeera ekikulu nti omukwano guli beyond what is served to our optics. True. You get it? Omukwano guli beyond. Abantu bangi kankubuulire nga balwana eno wabweru naye nga munda ebadde eri balikoncilinga ne batambuza ebintu byabwe because that is how relationships are. Some relationships are shaky. You get it? But people are willing to go through the storm to see things work out at the end of the day. You get it? There are people, let me tell you, abagenda okubeera mu relationships leero bakugambe nti kintu tekijja kukola. Waliwo n'abantu abewasa nga tebayomba nko ne baawukana. Okitegeera? Oyo n'agamba twerema. Nze kati nze I'm talking out of experience. I'm talking out of experience. Omuntu ajja nakola n'agamba omusajja mwagala. Manya omusajja anjagala akolera buli kimu. Naye simwagala. Extra residence Jesus makutusako Luseke nyama Kola sente we yagala edition We are each and pan you like I know what's up can pan you like Them go and think we say Kumina satu desema kome bilabini mwekano Kuyaya extra parking isi pesi Okuyingira hemi tuwala bini Emeza ya milioni bini So kumina peso regulonga tukulawo Ebyo kuyane ebyo kunyasawa bileze jiro Itandiko kumuna mameza Gotona bayimbe Abaluseke nyama Kola sente we yagala edition Betedwa musente Bileya Kasuku live Niya extra We are wine On. Hi lovelies, welcome to Love Live on my YouTube channel Dorina Sasira. Kakati, this one needs no introduction, especially to the ladies. Thank you so much. Bajja buzina bizibu. Nice chibi. Anyway, si chibi. Tuba tuweereza. Onanya sugar mommy. Don't do those things, Abdul. Oh. Please don't. Yeah, sugar mommy. Don't. Abdul, I'm gonna lose you like that. Put it there. But Abdul, hope you're okay. I'm good. I'm doing fine. How is your day? How are things moving? Things are okay. I just want to thank all those people that support my works. People that send me those, those votes of thanks. And people that engage on my content. True. Yeah, I really appreciate. Was in Jaga no kwebaz abantu abira mu comment section ya. We know you feel happy as a counselor when you talk about something and people relate to it, and it's literally speaking into somebody's life. So very true. It is something that I really appreciate. Actually, kasana wachera birako like mostly these days whatever jam inbox bagamba you Abdul muletenga ne bagamba cha weekly sisobola not now because Musaja naye na byakula nagamba ne mulete ayine ebintu bya like sometimes zenzira video nenjiwa obudde nenzira nenji tamu ngamba nagamba nadanga topic enkwata kozira nenjiwa obudde nenjiwuliriza. Then you start to reflect, you start to process, digest, all that. Then what we are tagging and akula banoga. Actually, yeah. Virginity. Yes, I was talking about virginity and somebody tagged you. This is good for love life. Then someone in the inbox nagaba bring Abdul. I want him to talk about the difference between wasting time and being patient. Nemugamba one day, So finally he's here. Kakati sagala barisa you guys. As always, he's handsome. He's here. Every Tuesday, I now Tuesday therapy. Therapy Tuesday. Tuesday. Abera kechiro ku TikTok mulengera. Then he also does those counseling sessions. So I just have a number later on in case you have, anything on your mind. Yeah. And those who cannot get me there can still watch my show Game Plan
on Galaxy TV. Oh yeah, Galaxy every Thursday TV. 11 p.m. Yeah. True. Yeah. Then already bakola a lilitho ku Sunday. Hey brothers. Eish, only men. Balaba. Sometimes, yeah. So like, you know, what is happening as usual, as we talk about relationships. Yeah. So let's talk about Chozembeki first. Ekirungi Kasta yabitaka mu public, bibadde mu public. Everyone has something to say. At first twagamba tebijja kuwangala natuprovingisa point. Single mother of how many kids, manya 5, no we nagamba Musaga njafumba. Next thing we know, omukono gwali gina kwera with this man bagupushi kati wali sente. Tuba tulyawo ng'omukono guze. God everywhere yesterday. But people are like, it won't last. It won't last. In fact, some people want to prove a point. First of all, you're the one doing everything. When are you going to be a woman? You know? So there is that particular thing. And I want, like, Njagala to relate to the good thing you know how to package it. Okay, the boge and tell then next Naga you're a sakaja. Mueme miazechi. Ogana kuira beside chicks. I can know your wall blah blah blah. Yatudaku, so be queen. Some lady on TikTok video na answers since yesterday up to today. Labda ko mukolo gwa Chozembeki. Wesiba kubasajja. Balekera kwesiba kubasajja. Why would you allow a man to move in with you? Even with Chozembeki is the same situation, remember. Man moved in with the kids bali muli. So be queen, of course yabitugaba ku live ze whatever. Mukazi msajja ali muli. Ate then remember kati ne bataka kodeche emyaka mwana muto ato mwesibako. Why would you allow a man to move in? They will never respect you. So now you're forcing life, you're forcing things. So in my mind, that thing of moving in chenyagalo okumanya. What is your take? Like, if I allow a man to move in with me, regardless of his age, does it make me do I need to actually act like a man in that particular Abdul day one? Okay, not in a bad way, but you moved in my house. Yeah. As a man, what is your role now? But you see, relationships are very funny. You get it? Relationships are very funny in the sense that first of all, what defines or what determines how good our relationship is our ability to fulfill our roles. You get it? Everyone to fulfill their own role. Now, right? Historically, a man has a burden to commit to someone. A burden? Yeah. Because bobo dating omuntu buli muntu ajja kubuza omusajja kati ajjadde obugenda dde waabwe. You get it? Omwana abendi obadde when are you making it official? Yes, kati omukazi abira ne ate yo omukazi abira ne burden ey'okuproving that you're the right choice. Kati yakuleeta kubanga tuba tuwogera webale nnyo oyo Abdul wamulaba kooti. So I'm trying to prove a point. Kati omusajja yakuwasa ozaala ddi? Kati omusajja yakuwasa omwongerako ki? You get it? Kutegedde. Those two things. Kati ze bwe zijja n'enkuwana Doreen, buli omu alinda lunaku lwe ngenda kugamba nti kati njagala kuwasa. When am I committing? Nkuyisambuyisa gali oba njagala committing. And then gwe omukyala, the burden that you have naddala nga maze committing. Do you live up to the billing? Do people look at you and they ask the bagamba nti bambi yakola choice entuufu? So kikukakatako ku making sure nti gwe choice entuufu. Now the biggest problem eri mu bana abantu ababiri bombi nti bambi ate ebalina burden y'okuvalidatinga feelings lwaki kino ekintu kirina okukola. You get it? Yes. Nti omusajja katugeze nze I don't believe nti omukazi yandiwasiza omusajja. Okay. Si kituufu. Yeah. It's not cultural. Si ne mu dini tekiri. It is not biblical. You get it? Okujjako ndowooza abayindi bakikola. But wano it's okay kugamba when you look at the social construct it is wrong. Yes. Like our social construct does not agree with it. Naye tulina okumanya nti waliwo ebintu ebibeera mu mukwano ebiri beyond what we see with our eyes. Okitegeera tutya nti first of all kankuwa ekyokulabirako, most women that are broken or that have gone through a phase in life where relationships have not worked, relationships have not served them good, in most cases batuuka ne babeera nga bayaggayaga, abamu babeera ne ku point of no return, sibiddamu. Okitegeera. Now you cannot ascertain
the amount of effort that this person that they are ushering into their life jagenda okuteekamu oba gyataddemu. I'll give an example. Today we might look at someone wegerezanga nnyo omuntu ajja mu kintu nga tebamufeze. Ekyo abantu temukiteekako nnyo maanyi. Naye let me tell you, fe abasajja obalaba Doreen nsobola okukufera okujja to fall in love with me. I'll tell you how I'm very ambitious. Njagala kuwasa, njagala kuzaalamu, nyenda kukolera kino. I want us to go together. I want us to have a business together. I sell. I even give you what selling and nampa a house key that month. Okategedde. Nandaga mikwano gye saakoze. Family in 1 month. Kati fe abasajja tukola nnyo obufere. Mulavu. You understand? Because I want to impress you. I want to show you that I'm the right person you should be with. You get it now. For abasajja tubikola nnyo ebyo. Nsobola okukutegeka. Obeere mu kiguni wenjagala okukulabira. Kyovula nti abasajja bangi bakola nnyo obufere ku baana ab'obuwala. Naye tekyali ku bakazi. For us, it's genuine, right? Ebiseera ebisinga kiri ebintu bibiri. One, sometimes omuntu oyo afiiringa nti abasinga majority they want to prove a point to someone, but they will prove a point with no muntu gwe basoobira nti bayina kye bamutegeerako and they feel that person is worthy. Okay. You get it? Kati wotanenyeza abantu kati nga because kati ngenda kuwa ekyokulabirako chosen baking omuntu ndowooza ali asobola okwagala abantu ab'enjawulo because she's a celebrity. Abasajja bangi abandi badde bamwagala abamutwala okitegeera ate olwedde alina abaana kitegeeza nti teyandibadde ku pressure on the choice of partner gwagenda okulonda naye she did what we encourage most people to do. What is that? Date within your circle. Date within your circle. Yeah. And we all know that was the photographer. Exactly. We know the beauty of dating within your circle. Kitegeeza nti you're dating someone who knows something about you. You're dating someone who you know something about. You get it? Omanyi n'abantu ab'okubuuza kuba oba omumanyi mulaba. So regardless of her choice of partner ebyo tebitukwatako nnyo oyo gwe yalonda. Whether this thing will work or not, for me this is what I will tell people. A relationship can only work if two people are willing to put in an effort. Very sure. Regardless of the noise. You get it? Regardless of the noise. You get it? Ekyokubiri abantu balina okukitegeera nti as long as Chosen Becky keeps her ego in check, that relationship will thrive. There's something you talked about nogamba kikujukize validation. Exactly. Do you know like bw'okyogera ko nenzijukira nti nange waliwo we nalemera ku kitunga ndaba tekigenda kola behind closed doors nenga I am trying to prove a point at some point. I'm like, no. Yes. Now, most relationships. About the China story. No, chambuza kati validation. I don't know. Like, I'm not supposed to seek validation sometimes, or I'm supposed to seek validation from my partner. No, Kati. I said every seeing guy. I think you're supposed to seek validation from your partner, not from society, not from friends. Yeah. Am I serving you right? Am I being the right person for you? Do I put in an effort that is enough for you? Nze muntu oyo gwali osuubira wabirawo kyenyina okukyusa nkyusa eki. But now most celebrity couples face kugamba pressure beyond the two people that are involved in the relationship. Because kati abasinga kati most celebrities baina abantu abokuswalira. You have moina fan base, moina the social media in-laws. You have all those people to tell them kati wakoze boti nebo. Because literally you're not supposed to do that. You get it? And that is where, by the way, that for me this is what I want to advise most people, those celebrity couples. Let me tell you, let's stop fronting our relationship business before press, before cameras, before things. Unless we're ready for the repercussions. Exactly. Because yes, some of you people do it because you want to seek relevance and everything. But it has the repercussions are severe, and people need to understand nti sometimes abantu abagenda okubuuza ebibuuzo abantu boyina okuswalira abantu abazadde. Abazadde. Because they are most crucial part.
because I told you last time that marriage is between families. Yep, you told me. You get it? Yep. Abantu boyina okuswera bibantu boli accountable to bibantu boyina okuddamu ga muna kino kyabadde osisibwe kino okubeera. Yeah. But bwesanga ngoli mukunnyonnyola. Everyone is going to you giving them an opportunity to have an opinion about your relationship. Because you're putting it out there. Obitadde mawulire because the moment obiteeka mawulire bajja kukuba. Yes. Buli kabeerawo. Nga sobeku nchina kyakoze we yabadde asika. There's something you said. Why do you naye waliwo ate abakikola nga kiri effortless. Oyo abeera musajja nga naturally are romantic over because I know we are different. You know, like in my head I'm like maybe when mom mukimanyi biri mu public kati bwe nkwata omukono gwo nenguteeka wano. Why don't you just pretend like okay fine. You know, then I have to force you to smile, like smile. You see it is very okay for people to perceive things the way they want. It's not perceived. But one thing I'm going to tell you, the fact that people will have sometimes our optics will serve us something that we want to perceive the way we want. I know. You get it? But people need to understand it. First of all, what happened in that video doesn't say banabantu tebeyagala. For us we see forcing things. Bayinza n'okubanga bazzaawo nga basoseka morning glory. Nenga something along the way happened. You get it? Let me tell you. Let me tell you. Katigenda kugamba ekintu kino. Don't need solo kubanga ni relationship naawe. Ne batuyita for a wedding meeting. Ninga twaziyomba ejje kino. Tuli mu lusirika lwaffe. Tetegeeza nti tujja kutuuka ali kibeere all of a sudden kibeere okay. Ekyokubiri, for me when you see that, I've gone for a photo shoot with a woman. Okitegeera. Nti osobola okufa abasajja tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe eri different. Tetuli nnyo bantu bakwemoolamoola. I could be the kind of guy who is not so much into theatric sitting, end up posing, you get it? Let me tell you, there are men that are not so into pictures. Jinja kuyimbira n'omukazi because the mere fact that ono omusajja ekintu kino kye yajjamu akimanyi. Yafuna omukazi gw'amanyi kikyali. Public. Ekyo kyemulina okusooka okumanya. Ekyokubiri, ogwo omukolo yabadde asobola okugaana. By the way, true. Yabadde asobola okugaana okujja. Naye yazze. Kati kino ekyokuba nga babadde bayimiridde. Oli n'amuteeka omukono wano. And body language is different. Because, let me tell you, omukazi, there are people, omukyala yabadde agezaako kumakinga territory. I know. Which is very okay. Nti muna enyweza wano abantu bategere nti ndi wuwo. You get it? Right. Kati babasajja, the man felt like okuyimira bwe it is okay. It's okay. You get it? Yes. Then me I feel like no touch me. Nawe ali eyo ng'okirowooza nti subi adde agakubalaga nti I'm in control. Nawe oli waddembo kirowooza bwana. Tetukuyinaako buzibu. Right. You get it? Yes. Ekyo kyogamba nti omuntu asmiling, trust me. Most by the out of 10 men, 7 are reminded to smile for pictures. But even me, I don't smile in pictures, by exactly. the way. I don't. You get it? I love the attitude situation. Era kyobula kyengenda okugamba nti abasajja because abasajja abamu balowooza nti okwesmilingisa kibajjaku obusajja. Most men think like smiling is feminine. You get it? Smiling such. Mukazi. Exactly. You get it? So people don't need to perceive that wrongly. The only thing, because you see, when we are doing this relationship counseling and stuff, we can only ascertain a certain trait if there is a routine or there are patterns that are traceable. You get it? Yakola bwati, namuvuma wano, nakola bwati. We can base on that netugamba like abantu tebali okay. Because let me tell you, abantu balina okumanya nti omukwano si kyesuubo. Nti people are supposed to be happy. It's a roller coaster. Abantu don't expect people to be in a set where balinga be banyonyogera buli kaseera nti ojja basanga baseka busese. No. A roller coaster of emotions. Exactly. Kwebale nnyo. You get it? Kati abantu balina okukimanya nti today people might portray gestures that happy, exactly we are good. Nekyo tekiza nti ate abantu okubeera mu mukwano tekiza nti tebagenda kufuna buzibu. Abantu bajja kufuna obutakkaanya, bajja kuyombayombamu. Kati kankule ate n'ekirala mulina okimanya nti abantu abamu banyiiga. Osegera waliwo abantu abalina intermittent explosive disorder nti banyiiga out of the blue. Osegera n'okwata bukwasi simu nye n'ogiteeka eri omuntu gwe mwavudde waka nga muli basanyufu ne mutuuka wano n'akyuka n'anyiiga. You get abantu kibalina okimanya. There are people that have gundi ya bipolar.
disorder ya bipolar, out of the experience mood swings all of a sudden. Yeah, true. Omukazi asobanga atudde wano naawe n'agenda mu kinaabiro wali n'asanga n'ayomba n'omuntu bana balongoosa mu kinaabiro. Lwaki osamuliza amazzi n'abuleetawo? You get it? So basically people did. It is okay for us to interpret things the way we want. Yeah, true. But that doesn't necessarily mean that these things have a long-term impact on the state of somebody's relationship. Yeah, true. Though one thing I need people to understand is there are people that can be in a relationship where they have an agreement. You get it? We've seen a lot of celebrity couples that keep up appearances. True. They'll smile for the cameras, but deep inside, nga bofuna inside information bali mu processing, bali mu kola ku divorce papers. Ebolo bangamba ne bano ngaba ministers high-end couples are in most cases baberanga teba kolagana nga mukalulu kati tuli mukalulu nga ino kutambula naye osegere bikwate babale kwa batosobola kutereza makago natukulembera ote. You understand? So abantu balina okukitegeera naye nze for me I believe abantu bwe bajja mu kintu nga bakimanye ekigenda okuvaamu tetukibanenyeza nnyo because ono muvubuka yajja mu kintu kino ng'akimanyi. And let me tell you, relationship of convenience do exist. So kubanga ni muvubuka siri bulungi osegera omusakazi nangamba jangu osegera because you know kumanya kintu kimu. First of all n'omukazi ono I think incident area happening when they were attacked. There is a way when people put you under pressure and they tell you, you know what, I think you need a male figure in your life. Wetaga omusajja bichi kati bisobola okulanga omuntu natural abadde ayagala kubeera mu bulamu bwe nga ye osegera because there are people that are natural loners. Right? You get it? They are natural loners because some people become loners because of disappointments in past relationships. People become loners because that is how they've grown up. That's how they are. You got it? So so people need to understand that some people getting to embrace the fact that they have to welcome somebody into their life. It is a process. It's a process, true. You get it? Very so true. nakakufuna, we are trying to build chemistry. I'm trying to even get so no kufuna lero nenga I'm just learning to love you. True. Osega kati abantu ekyo balina okitegeera nti ebintu ebimu tuleme bikaka ku bantu. Abantu balina ebizibu byabwe. Osegera musajja nakamufuna ngezaako kumutegeera ngezaako kutegeera ate naffe abasajja we have different lifestyles. Osegera nsobola okufuna nga guli wa balance siri wa bala. Personal I'll tell you nze muntu gwosobola okutwala ku mikolo ne neebuzaabuza. I'm shy. Nimbeera shy before a lot of people. Osegera tinja kubeera nja kwagala ntuule osegera si because nti nenga nsobola okubeera mu nju yange nenzina mazina genjagala osegera nenga bwebeera mu bantu I prefer to have that cool. You get it? So kati abantu balina okukimanya nti sometimes ebintu ffe tusobola obbira abantu binterpretinga nga bwe twagala but ekiseeza nti abantu tebeeyagala. And let me tell you, and people will always have ups and downs. Sobola n'okujja ku mukolo ogwo nga twayombye ekiro tusobola okujja ku mukolo ogwo nga tufunyemu obutakkaanya. Osegera oyinza n'okusanga omusajja ali ku musaala nga kolo yazze kalawense tebannakamuwa nanyiganakugambye dda omusajja mutereko sente omusajja nkubira mutereko sente kanaye leka tumale omukolo. Osegera kati omusajja nanyiga. You get it? But it doesn't necessarily mean nti tayagala naye to just jump into the other thing chobadde ogamba nti moving in. That is something I'm trying to understand because nze nachokola koko for 3 months nengamba nchimaze never. I felt suffocated. Kati olaba ebiseera ebisinga nga bwe nkugambye, first of all okumovinga in, there are people that are okay with their space. Sure. Tidorini nyine nyumba yange buli kimu nga bwe kiri bwe nkyagala webale nnyo katiga njagala bwoboze Abdul jangu kale ku Saturday Sunday nvira webale nnyo be kind enough webale nnyo kati abantu bangi nga bambi there is a way they feel they've built their private space nga bajiwuliramu emirembe. True. Mulimu omuntu wali omudolini agamba nti ze ngende wantu owala Sebaka waliwo yangamba teba kecho nakiwulira nnyo bwabeera uncomfortable like mulimu omuntu agamba nti bwe ngende wantu mpulira ng'empewo yawe empunyira bubi njagala obbeerewa waliwo angamba nti bwe nkyala ne wemba ng'omusulo gunuma for some reason I cannot go to the bathroom nengamba lwaki ogusiba nagamba sisobola till I go home and I'm like I'm home. Kati all those things explain
humanity. They explain our nature. Ate katika nkubulire Doreen abantu balina okimanya nti omuntu alinamu akasente ta compromising nnyo. Abantu abalinamu akasente beeronda. Kituufu. Osegera. Kati Sobi Queen yazimba enju ye. Habere comfortable mu nju ye. You get it? So bwakufuna nga oyagala mutwala mu muzigo tayagenda mu muzigo nga already alina enju ye. You get my point? Because some people were advising her at first when she did that. Ne bamugamba okoze mistake choba okola nyumba gipangise kakati let the guy kutwale I want to wanna so that you are taking a lead as a man. Naye nga nenkitegera she didn't budge obviously because ayagala space ye. Anti kati olaba mulimu kye bayita natural order of things. Osegera. Natural order of things. Naturally that's how it's supposed to be. This is how it's supposed to be. Yeah. It's supposed now the natural order of things will dictate nti omusajja afuna ennyumba ochege nikati ngenda kufuna omusajja ng'omusajja oyo gwenfunye ennyumba actually gyayagala tugendemu agala tugende mu kayumba ka mitwalo 45 I'm not going to sit there nenganze njagala I can afford even 1M because plus, of my status. Yes. Eno gy'oyagala kitegeeza bwe tutuula wali financially bw'obanga tokisobola onagenda tokisobola bwe buzibu obujja n'okufuna abantu abatusingamu ku byenfuna. They dictate how they make a lot of financial decisions in the home. True, which position initially or naturally supposed to be for the man. Chobola chechiche na government. It is very important. Kadi mulimu omusajja omwana omukazi because nyina mukwano gwange ali UK. Naye bwe yakoma wa Uganda ine sente ye. Nga ine nyumba ye. Kati wajja wano ng'omuvubuka gwafunye. Omuvubuka yitalina bulungi kasente. The boy, the young man is a banker. Afuna mu busente basoko affording a house of 500. Naye ng'omukazi agamba nze nakola dda sente zange. Osegera. So kyagamba omusajja okimanyi. Kyamu tubeere ffenna omusajja n'akigaana. Musajja yagaana. Kubeera mu nnyumba ye. So namugamba omanyi titujja kugenda mu nnyumba ye Sseguku. Ennyumba tugiteekemu omupangisa naye tufune ennyumba. Where we both contribute. So ne bafuna ennyumba ya $1,000,000. It's a very good apartment. Erabika bulungi. So they agreed to 50-50 literally. Paying the rent. Osegera yamugamba so nze nsobola ku affordinga ya sente bweziti. Ko linagamba nti zosobola ku affordinga naye ate nze zosobola ku affordinga sijagala. So ne beegatta ne bakola ekintu ekyawamu. But it all goes back to agreement because olaba bwe bino ekyogamba muno omusajja agenze waliwo abasajja naye ng'ekyo kimuyisaawo. Osegera. Chimpisaawo. I'm a young man. Ndi mukwegezaako kwezimba. I'm trying to find purpose in life. Osegera. Nina akalimu nfune $2,000,000. $2,000,000 ezo bwe mamba olabirideko ewaka. Ndabire nange obuvunaanyizibwa obulala bwennyina nyina maama nyina abaana bange be nazaala edda. Tezimala. So kati omukazi bw'abanga already ennyumba agirina. Osegera. So people need to understand nti when people are making personal relationship decisions, they do not base on how the world perceives things. True. You get it? Very true. Gwe bw'oba osalawo Doreen nti leero mugenda kulya bijanjaalo. Osegera. Osinzira ku nsawo yo. Osinzira ku how your family is going to perceive it. Osegera. Sigamba nti abantu bajjaga ne gundi ali ebijanjaalo ewuwe. You understand? Those things. Kati abantu balina okumanya ebintu ebyo. Nti a lot of people make decisions not to please you. You get it? But people have sat down and talked. And they feel as long as this what works for them. Exactly. And as long as the couple is happy with the decision that they make, the rest of you is background noise. True. Whatever chemugenda okwogera techigenda, it won't bother them. So kati people need to understand nti yes, the natural order dictates nti omusajja amazima gali nti okutekinga lead osegera ennyumba gw'olina okusasula rent n'ebisigadde naye abavubuka ennaku zino kale abamu muze mulimu abantu nti abavubuka ennaku zino tebali financially well naye mulimu n'abaagala obbalabirira abo tetujja bawolereza they are men that abaagala okubalabirira ate n'ekirala kyagala kino mukyerabire nti you might find personally si mu mutima mubi but I think mulimu abantu kati I think Subi Queen ayinza okuba nga identifying as a masculine woman. Osegera. Abantu abali vocal, abantu abalowooza nti they can be very instrumental in making their own decisions. Mukozi wa kasente akola mu kasente, she's financially independent. Exactly. You get it? So in most cases when you find such a person, togenda kumukaka
Kukola bintu. They feel like they have to be part of every decision that is made in their life. So and yet I'm told yet most men love to be listened to regardless of their financial status, you know. Exactly. Baba yagala omuwuliriza nawa idea. But it's not quite sent but you would is that he feels good. I'm told if you listen to them and you know. Abasajja. Is it true? If you listen to them to what the truth is men always want to take lead on things. Okay. They want to take lead because that is our primary role in a relationship. Okay. And that is what makes you feel like, because like I've always told you, men are dominant creatures. Yeah. You get it? Yeah. It's like dominion is part of our traits. So whenever I'm in charge, whenever I'm taking lead, I feel like I'm a man. You get it? Though I would also want to hear what you think about the decision that we're going to make. Kati abantu abasinga bambi ekyo kintu sobola okukitwala nti gundi afuga omuntu naye gwe bafuga bw'abanga alyokke nakyo gwe decision gwe byoyogera tebimatali osegera. And let me tell you, abantu kambabuli abantu babonyebonye nnyo to the extent they want to live a good life. They want to be in a relationship where they are happy. They want to be in a relationship where everything is okay. Kwa kati kankubule gwe sobola okubeera wano kankubule gwe oyogera nnyo oza omusajja simanya biki omusajja oguga nti akwata ensawo alya mu budde jimu bagisasula kalipa bamumuwa yegatta ebimunyumira ekyana kimuwa bulungi ebintu okisegeera kati gwe byomugamba muno kiki okisegeera gwe gwamugamba etosasulangako biiru ye gwamugamba teyegatta naawe okisegeera kati abantu balina okumanya nti there are people that have chosen peace over drama. True. You get it? Somebody wakes up and says, you know what, nze ndi mu relationship na yofuna omukazi antegera. Let me tell you, there are women, by the way, there are women that are very submissive ne wankubadde nga bebalina mu akasente kyekikye nagambye nti relationship ya chosen can work only if agisa wansi n'ategera position ye, because ekisinga okutabula abantu ebo ebiseera ebisinga nti is when somebody wants to substitute, take over your role, because kiva mu just kola ebintu natandika n'okuchallenging babale gamba naye nze nakukolera kino n'emmotoka yange n'emmotoka nze obingambira otya mu nnyumba yange, as long as they respect your position, as long as this man still feels like they are the man in the house. Let me tell you, abantu bangi bino ebyogamba muno nti ennyumba gwogisasula, that is not what makes somebody feel like they are the man. Yes, oyinza okuba nga gwogisasula naye as long as nze nzija kasexi nkafuna mu budde akamere nka bampe ekitiibwa nga respect weeri nfiiringa nti nze musajja osegera bwe kyolaba tekinkwatako mwabamanyi mwogere exactly because you know what's in the house webale nnyo naye ng'ekintu ky'okumuvinga in ekyo amazima kirimu tricky naddala mu nga bw'oyogedde especially nga batera okubuuza nti naddala nga abasajja bamuviza in ew'omukyala. Normally it doesn't work in most cases. Some it works nga bw'oyogedde, there are those women who know how to submit, how to respect the man ne bagamba percentage esinga oba kiri mu ffe, you feel like because anti kati obuzibu bwokka we bugenda where the problem will always come from is that men do not want to be in a relationship where they feel like their position is threatened. Every time you want to take over their position, every time you want to act like you're the man, they will lose it. They will lose it. They will put you in a position where they feel like unalika tamanyi kyako. That's how the most men who waliwo abasajja bagana nagamba then waliwo ne bana kugamba nagamba wadde opangisa nagamba sijja kuyingira yeeyo sijja kunoonya ate kati olaba kati kankubuulire ekisinga n'otugaanisa okujja mu nnyumba z'abakazi ebiseera ebisinga ennyumba eyo esobola okubaako sponsor. Nobera mulinga, you have to be careful. You get it? Osegera. Kati osobola okuba nga wazimba ennyumba yo naye ng'ennyumba eyo waliwo eyassaako ettoffaali walina sponsor. Sagala mbeeraawo mbeere nga nditudde gyetudde akatambi katambule bali eyo mu nnyumba yange gwe namusanga talina ssente ennyumba nze oba just oba oliawo ng'omuntu azze abruptly naakonkona ze wuwe. You get it?
naye ng'ate n'ekirala abantu bambi baba batya backlash eyo okuva mu society zetuwangaliramu because bafiiringa nti omusajja kati oba ofuuse nga mukazi naye kambabula ekino njagala kibashuwaringa the moment omuntu lwasalawo okugenda n'omuntu amusinga okufunamu akasente ebyo aba yabirowoozaako dda. Because they say you men more calculating every move. Exactly. Because of what you money. That's why you get the content. Sometimes while holding a year, abazanaga bakafuna wano shelter within 5 years. Ata abantu je balinga babonye and I keep quiet on joge. Doreen, we not chegera nti abantu je balinga babonye chimala. Did you get it? True. There are men that have looked for money sente zibabuza afunye omuntu n'ebintu ne bigana. Ate let me tell you another funny part that I want to tell people. But who them in the guarantee some people are into this kind of relationship for like they are just being opportunistic. Yeah. Abantu why no kuchitegera nti people fall in love with each other. Better they do. Kati mulinga abagamba nti a man can never fall in love with somebody amusinga okufuna sente. That's what they say. It is very possible. Well, yeah, I think it's possible. Doreen isolo kubeera wano nendaba omukyala nga simumanyi bulungi nene tweyagala nga nsinga kasente okitegeera nga you're not intimidated for you know what yeraavu kati nga ng'omuntu oyo tagenda kutunuulira nti ono sente naye nga ffe ekisinga otugatta mukwano ekyo nakyo gyekiri okitegeera ekyo abantu balina okimanya nti omuntu regardless obubino mu gundi namubalako kasente naye mulimu abantu abeefunanga yes tetwenkana mu sente okitegeera nti katugeze oli manager you've seen these things mu work setting kyono manager nayagala supervisor nenga manager omukyala alinamu essente okusinga supervisor. You get it? And trust me ekintu kyabwe nekikola ate kati waliwo n'akantu akalera third option gye ngenda okugamba waliwo abantu abajja mu kintu nga bazze n'ebigendererwa ebiri personal. However, because they say sometimes you see ebintu bya gondi by'omukwano byakugezesa. True. It's a total gamble. Oh yeah, it's a gambling thing. You don't know who will be there for you. You don't know who will stay true to your feelings. You don't know who has the right intentions for you. True. But trust me, there are people that we go and meet in our lives and they really feel like they are muntu gwe twali tunoonya. You get it? Yeah. Because abantu balina okimanya women, like there is that saying that women learn to love over time. Yeah. Kati ate ffe naffe abasajja we appreciate affection over time. We might not learn to love, so when basikwagala naye there are men that will appreciate you in their life. Omukazi oyo mulengera abaddewo beba abasajja boosanga nga alinayo akawala akatono naye nga mama w'abaana temumugyawo nti omuwala oli amwagala naye amuappreciatinga nti omukazi omulaba yambeererawo ne bw'aba alina empisa embi wadde ayogera nnyo tolamuga nti ayogera nnyo bwe nali sirina ssente yambeererawo. Oyo mukazi yali part of my empire that I've built leero gye mumpeerako ekitiibwa. Oyo mukazi maama w'abaana bange. Osega omukazi oyo mu bbanga yonna wadde akola ki tanvumangako. Osegeera yanzimba. You get it? Now those are the dynamics of relations that people don't understand. Osegeera nti that we aspect. Because most relationships fail because of the I aspect. Yeah. I want this, I want this, I want this, I want this. Every time you focus a relationship on what you want as a person, chances are many that every time what you want as a person is not satisfied, you're going to get frustrated. Okay. The complaints will set in. There are going to be a lot of grievances, and that is where somebody eventually is going to be in a position where they're like, I want to walk away. But let me tell you, there are people that come into a relationship with that feeling of we. Yeah, you get it? We get it. And we want this. We want to achieve this. And let me tell you, when there is that positive energy that is extended, when people feel like there is that bond. When chemistry is built over time, it is when you feel like nayomanyi. Tubeerako omuntu oli n'ogamba omuntu omuntu oyo mwatandikanga abasaaga nga tulowooza kijja kgaana naye kimaze ekikoze nagga nkubuulire Doreen teri muntu antegeera ng'oli omusajja nze mbadde n'abantu naye teri muntu yali antegedde ng'oli omusajja najja n'akugamba bannange nze nnina empisa embi
naye olaba omukazi oyo agumye. N'omukazi oyo agumye. Teri muntu mulala ansobola. You get it? Now, when people start seeing things in the way, because let me tell you, abantu ba appreciating nnyo omuntu Doreen, omuntu oyo bw'abeera nga abalowoozaako lumu. True. Nti Doreen bw'aba nga byayogera agamba, we want to do this, we want to do this, we want to do this. Nga nange byayogera ngamba, we want to do this, we want to do this, we want to do this. Trust me. Ekyo ekintu tugenda kikaka kikole. You get it? Ate let me tell you, kati kambawula nezo relationship olumu ze tubeereyo nga twegomba tulabanga eziteredde. Sometimes tetumazibeerawo. You get it? So abantu baleme kubeera ku ekyo nti kino kye tulaba. Babaza celebrity couples ogenda kola bagamba, they were together yesterday. Baagala kwa wazi, they were even smiling. This was their photo. Kumbe they were actually planning their separation, but now munange bali babayise. They have to come and put up a show. Abantu balina ekintu kye bazuula mu bantu munnange. And people, abantu balekerawo okulowooza nti every time somebody gets to commit to someone, every time somebody gets to marry someone, it's because they're after things. Yeah. You get it? That's let me tell you, there are people that see relationships beyond material. Yeah. Or check it. I'll give an example. There is one artist, there was a way, Princess Amira. Yagenda na dating omusajja minister. Ningo omusajja alina n'abakazi abalala. I think to be that even social media. Then the truth is ekyewunyisa abantu basuubira nti omukazi ono ku bulungi bwe. How would you say to financially engeri gyalimu nti financially tali bubi lwaki yagenda n'omuntu bw'ati. That's what they say. Ne trust me, because the sijja kulowooza nti yagendayo because of the goodies that come with the package that comes with the man. No, I don't. Teyajja lwa fame nti waliwo abasajja agenda ndi mukyala wa minister already ali somewhere. Trust me, ayina byalaba mu musajja ono byatalaba. Galaba bano bamuzanyirako ate ono amubuildinga nga kyekyogamye webale nnyo okyegera ye bw'atunula bigger picture. Tata, is this person asokuya tata w'abaana bange bulungi? Can I have it? Does this person respect me? Do they treat me like I'm their woman? You get it? Ebyo nga bijja okusinziirako akole decision. So abantu njagala nnyo abantu bamanye nti sometimes omukwano ffe tulina right tusobola you're okay to interpret love the way you want. You're okay to see things the way you want. But abantu balina okukimanya nti ekisinga okubeera ekikulu nti omukwano guli beyond what is served to our optics. You get it? Omukwano guli beyond. Abantu bangi kankubuulire nga balwana eno wabweru naye nga munda ebadde eri balikonsayiringa ne batambuza ebintu byabwe because that is how relationships are. Some relationships are shaky. You get it? But people are willing to go through the storm to see things work out at the end of the day. You get it? There are people, let me tell you, abagenda okubeera mu relationships leero bakugambe nti kintu tekijja kukola. Waliwo n'abantu abewasa nga tebayomba nko ne baawukana. Okitegeera? Oyo n'agamba twerema. Nze kati nze I'm talking out of experience. I'm talking out of experience. Omuntu ajja nakola n'agamba omusajja mwagala. Manya omusajja anjagala akolera buli kimu. Naye simwagala. Mbewulira nabyo. Simwagala. Mbewulira. Nze waliwo omukazi omu yankolako essimu n'agamba naye I want to learn to love my mom. Naga omusajja yajja nankwana nga ndi ku campus n'anteekamu ssente ne mwagala olw'ekisa ekyo. Nanga nenda tuka ekiseera omusajja ono tuwadde naye yankoledde buli kimu azimbidde abazadde bange akoze buli kimu naye omusajja simwagala. Nti bagamba nti women can learn to love. Kinnemye okuyiga okwagala. You get it? So abantu balina okutegeera nti the dynamics that are in relationships are beyond what is served to our eyes. You get it? Is are beyond what meets the eye. Sometimes we think nti kati kiringa bino ebikwekwata mu mikono. You get it? Okwekwata mu mikono waliwo omuntu nga tajja kukwata mu mukono naye nga amazima gali kyakwagala. Kalo. You get it? So ati abantu balina okukimanya. Osegeera? I'll get to Luwombo after. Osegeera? But the first do kalo. Bakakole tugenda maliza. So abantu ekyo balina okukimanya, balina okukinywererako. But tuvemu n'endowooza ezo enkadde. I know. Tuvemu endowooza enkadde. Yeah, because for me I always tell people, personally, like I always say, I'm an advocate of healthy relationships. And I always emphasize people to be where they are happy. These things sometimes kankubulire amateeka gakolebwa kumenyebwa.
sometimes we need to bypass the social construct to see things through. You get it? I'll tell you, edda abakazi tebakolanga bino kuva waka biki osegera. Their work was limited to house chores and maybe kulima and biki osegera. Sawa zino omukazi asobola okugenda osegera. Waliwo ebintu bingi bitabaddeewo. So kyekimu nti omuntu alina okukikkiriza nti Doreen tukirize tugaane. You can have a man omukazi bw'aba akusingako akasente asobola okubaako byakola. Osegera. As long as mukwatagana, as long as temulimu kunyomebwa, as long as buli muntu. For me, I've always told people the key to a successful relationship is people acknowledging and embracing and respecting their roles. True. Because buli omusajja lwotakola mulimu gwo omukazi ajja kunyiigira. Buli omusajja lwotakola mulimu gwo kati bino ebisigadde mubeeramu obutonotono osegera. We have hiccups here and there, but they are things that are tolerable simply because we strike a bigger understanding. We have a bigger picture of where we want this relationship to be. That's why I always tell people that it is always very important when the relationship is just starting, at the foundation of the relationship, to make your intentions very clear. That is the first thing. Two, understand the kind of person that you're with. Yes, people change over time, but trust me, even when you're to leave that relationship, you'll be okay with the fact that you did your part, you played your part. Because the biggest challenge that we normally face era abantu abasinga challenge basanga kwe kubeera nti omuntu atuuka ekiseera n'atandika okukola ebintu n'ogamba n'ebyo saabimusuubiramu biki naye bwe mbanze nga najja nkimanyi olina kubeera bwoti n'otandika okukyuka bwe nkuleka sirumwa. At the start of the interview, I remember you said abantu balina okumanya nti relationship yes tugitandise set naye tuwali guarantee no it will work. Yes. It is it made sense exactly. To me. Because between obuzibu tujiyingira n'ogamba ino kola by force. Abantu bakyuka Doreen. True, they do. Doreen n'omuntu asobola okujja ng'abadde naawe nga mazima gali nti ebbina lye lyamusikiriza okujja mu bulamu. Nabeerawo emyaka egi ng'ebbina lye liwalidde relationship ye. N'atuuka ne limutama. N'atuuka n'alaba eppya. N'agamba kati liri better. Osegere liri better. Abantu bajja mu relationship ng'ekikuwaniridde ako kapukeepu k'omuwa. N'abeera mulungi ebbanga lyonna. Omulimu ne guggwawo n'akyuka. Omulimu ne gutaggwawo n'afuna amuwa kapukeepu akasinga n'akyuka. You understand? I know. So people need to understand. Kati zengenda kuwa ekyokulabira. There are a lot of relationships ezitabuse because ekisenge kituuka ne kitama. You get it? Because of bedroom issues. True. Until of course the sex becomes boring. Mutuuka ekisanga temulina kipya okitegeera. Osega omuntu atuuka ne mubeera overwhelmed na muba n'emirimu okoowa omusajja tokyamukolako nga bw'ali omukolako tebikyalinamu chemistry byakutuukiriza mukolo biri passive. And somebody will lose interest because of that. You get it? So kati abantu balina okukimanya ate kati mulimu n'abantu nga tebalina nnyo bugumiikiriza. Tebalina nnyo bugumiikiriza ng'ajja kubeerawo bw'alaba nga tekitambula bulungi ayitemu. So kati abantu balina just kyeteeka mu bwongo bwabwe kukimanya nti relationships are not easy but beyond okwesiima, beyond okwetegeera tulina okusiga nga tuteekamu efforts on the daily to see things work. Ekyokubiri kyenjagala abantu bamanye make it abantu bangi tebabaagaliza. Whenever you flaunt it, we are mad. I always tell it to people cannot hurt what they don't know. Every time you give an opportunity for people to discuss your relationship, to front all the flaws that you have, trust me, namwe mugenda kuddeeka mwetunuulire. Nenjagala nnyo abantu abayogera ku kintu yaga abo tebeeyagala. Ka video kabwe ne mukalaba nga mumaze ka round akasooka. Muli katanda wali noga laba nno bagamba you know right. Ngoma z'okusuula white yo olize round yakubiri ne bakomera round eyokubiri lwakulowoozesa abantu nti omuntu tomwagala. So abantu ekisemba abantu musabire ku relationship zammwe. But true. God has to be the pivot of your relationship. Ebintu bingi bisobola okugaana abantu babalwana abantu bali bapika omugambo mu bantu bammwe mu matu g'abantu bammwe
You get there are people that telling you or yotakugwana or yotakusana. People translate things wrongly. You get it. People send out the wrong messages. Nah, man, evil eyes is existing. But it makes sense when you're out there and you're this kind of person. Asabira ku relationship yo mulimu abantu obunafu bayina nenga just Katonda ina bagonza mitima osegera oyo musajja asula mu mabala n'atadda mu mwagalira osobola okugera ne Katonda n'amukomako because nobody understands the heart more than God. That's what I can tell people. Thank you, Abdul. Until next time, jamu komya another time to 5. Basa okunnonyako wodogenda tuwe number 0757 0757826666. Okay.